पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकम् धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णार्यतनूजातं धन्वन्तरि समप्रभम् वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. So nowadays we are encountering many cases of early menopause. Итак, у нас очень часто сейчас случаи ранней менопаузы. The primary cause nowadays for this early menopause is Ранняя менопауза. excessive use of hormones. Причиной является слишком широкое распространение гормональной терапии и вообще использование гормонов везде. So, in the name of contraception or in the name of postponement of menses, Используют гормоны для того, чтобы отложить месячное, для того, чтобы не забеременеть, для контрацепции. so for convenience, it has become a habit to use hormone tablets. Используют гормональные таблетки просто для удобства. Для удобства жизни. So this unnecessary excessive use of hormones may lead to early menopause or cancers. И вот это необходимое слишком широкое использование гормонов, оно может привести к ранней менопаузе или к раку. And the second important thing is the usage of food which are generated by many chemicals. И также использование разных химикатов. Because for good harvest or to remove all the parasites and get good harvest, we use chemicals for production of food. Мы используем всякие удобрения, пестициды, гербициды. And then the third one is lifestyle. Третья причина – это образ жизни. Family system. Which system? Family system. History. Потом наследственность. Then, of course, there are also physiological conditions. И также есть физиологические какие-то условия. Like undergrowth. Например, недоразвитые органы. Or autoimmune diseases. Или аутоиммунные заболевания. Or usage of some heavy drugs, like steroids. Или использование каких-то очень тяжелых медицинских препаратов. So we have to see for the cause whenever we get this kind of cases. И когда мы встречаемся с такими кейсами, нам нужно обязательно смотреть на причину. В чем была причина? And also nowadays, almost all
80 to 90% of people are suffering with PCOD. Еще сейчас 80-90% поликистозных женщин. Polycystic ovarian disease. So why? Because for the mostly the reason is for the production of increased production of milk. They are giving hormones to the animals. Потому что для того, чтобы увеличить продукцию молока, мяса, они дают гормоны животным, которые в животноводстве используются. So by taking this milk, many people develop this PCOD. И когда мы пьем это молоко от животных, которых кормили гормонами, очень у многих развивается вот этот синдром поликистозных яичников. And many on the lifestyle, with all the facilities we have, the natural exercise of the body is lost. А еще туда же в копилочку то, что у нас слишком удобной стала жизнь, и все очень механизировано, и мы перестали двигаться особо. So we have machines for everything. У They нас do their part. для любой работы машины. So if we want to be healthy nowadays, we should take some time for exercise. Поэтому, чтобы нам быть здоровыми, нужно теперь заниматься какими-нибудь упражнениями. So even though we have good medication, even though we have everything good, without exercise, we cannot overcome these problems. Потому что если мы не будем нагружать себя физически, то только с медикаментами и даже только с диетой мы не сумеем преодолеть эту ситуацию. So generally, the age of menopause is from around 48 to 50 years. Да, естественное время для менопаузы это от 49 до 50-51 года. So in 48-52. in some people, it is after 60 years also she is getting menstruation in 2 or 3 cases, but they are not having any problems with it. Но мы встречали случаи, когда и в 60 лет женщина менструировала, и у нее не было никаких проблем с месячными. And many people up to after 30 years, they start having this suppression of menses, etc. Сейчас многие женщины после 30 лет, старше 30 лет начинают применять вот эти вот, регулирующие цикл гормональные лекарства. Rarely in some women, the production of the ova is less by nature. In them, the early menopause is natural. Бывают женщины, у которых производство вот этих яйцеклеток, оно по природе меньше, и более ранняя менопауза, такое тоже бывает. But other than that, if there is early menopause, we have to see for other causes. What is the real cause of the suppression? Но если мы встречаемся с ранней менопаузой, мы все-таки должны смотреть на причинные факторы. Если у нас нет такой наследственности, обычно смотрят, как у мамы там было, то смотрим на причинные факторы. Also, Ananto, very early menarche now. Yes. Nowadays, yes. At Early 9,
early menarche at 9. In some people, 8 and 9 years, it is so unnatural. Да. Сейчас еще у многих девочек очень ранняя менархия. Начало месячных смещается. Раньше, если была норма 13-14, то сейчас уже в 9, у некоторых 8 начинается менструация. 9-10 уже более или менее нормально. Вторичные половые признаки появляются уже у 9-летних, 10-летних девочек. Линда говорит, что видела в 5 лет начали. 5 лет, потому что Generally, the general age of the menarche is about 12 to 13 years. Да. Нормальные месячные должны начинаться с 12, с 13, вот так. Linda said that she knows the phase of menstruation, menarche at 5. 5. Girl was living in the area surrounded with the fields where there were too much pesticide, herbicide. Yeah. Because I know from 8 years, in 8 year menarche we have cases. Ну да, вот мы Ананту удивили случаем из Бельгии, потому что он самое раннее видел 8 лет. Because generally when the puberty starts, then it is natural to have this menarche. That is natural. И, конечно, если начинается так рано, то иметь более раннюю менопаузу тоже естественно, потому что там определенное количество исследований созревает. В обе стороны не расширяется время. So generally, in some cases, without all these causes also, there is suppression of menses by external applications. Like in some people, if they wash their legs with cold water, then the menses is suppressed. Но подавление месячных – это не всегда гормональные лекарства или какие-то химические лекарства. Иногда даже просто не вовремя вымыть слишком холодной водой ноги, это тоже приводит к подавлению месячных. In some people, after fright, when they are frightened, suddenly the menses is suppressed. Бывают случаи, когда из-за сильного страха или стресса месячные прекращаются. Because a woman about 32 years came to our clinic. Женщина 30-32 лет пришла к нам в клинику. She has this menopause У нее была менопауза. at 29th year. After 29th year, she never gets this periods. Лет у нее не было месячных. So all the investigations done and investigations showing normal. All the investigations are normal. А все анализы у нее были при этом в норме. So already they have used many these hormonal medicines. И они уже использовали много гормонов для того, чтобы вернуть месячные. Then temporarily, whenever she used these hormonal medicines, then she used to get menses for that time. And if she stops this, the cycle is stopped. И вернули цикл, но если она прекращала прием этих гормонов, у нее цикл останавливался снова. And in the case taking slowly,
he inquired the past of that lady. И ее стали расспрашивать ну, более подробно о ее случае. Историю. So when in the past, she was taken to a horror movie. Hormonal, окей. А оказывается, она сходила посмотрела этот жутик, как он называется? Фильм ужасов. After that, she never get menses natural. И после того, как она посмотрела этот фильм, у нее прекратились месячные. So she was treated with opium. Ее вылечили опиумом. So after administrating the opium 200 ch, after 2 months, she again started menstruation. Ей назначили опиум 200, и через 2 месяца у нее начались месячные. Beautiful case. Also, I know that menses can stop after very strong exercise, very strong. Yes. For example, professional dancers, they can stop menses. Excessive exercise also this problem. Low exercise also problem. Yeah. Yeah. And also this fashion to be very thin. I also Yes. know the cases when they are starting losing weight, and together with weight, they are losing their menses. Yes. Да. Еще я сказала, что у спортсменов или там танцоров профессиональных тоже может быть остановка месячных из-за слишком больших физических нагрузок. И она посмеялась и говорит, да, слишком мало нагрузки плохо, слишком много нагрузки тоже плохо. И еще мода сбрасывать вес тоже ведет порой к потере месячных, когда ненормальным образом. Но все же разные конституции. Вот если девочке не нужно быть худой, она начинает худеть, у нее месячные. Also, I know 2 cases. I would like your comments. When a person shifted to vegetarian diet from meat eating, and menses stopped. And one of them is our Ilona. She made experiment. When she started being eating only vegetarian, menses stopped. Oh. And after 2 years, she started eating fish just to check. And when she was eating fish, menses were going again, restart. But then she stopped. And she stopped, she started being a vegetarian, and she's living without menses since 45 or 46, like this. Interesting. Yeah. Did you see? And another case? No, you didn't see such case. No, I did not see it. Because I did not, I doubt, because now I have to examine cases with this aspect also. With this, what? I do not have any idea that about such a case. I can also experiment. Я знаю 2 случая, когда девочки переходили на вегетарианскую диету, и у них прекращались месячные. Одна из них даже решила попробовать, проверить. И она через 2 года начала снова есть рыбу, у нее месячные возобновились. А потом перестала есть рыбу опять, и все, 46 лет у нее менопауза, очень много она осталась безмесячной. Но она-то не встречала таких случаев. Странный случай, на мой взгляд.
Ну, объяснила, потому что гормоны, они очень сильно белково-зависимые. У нас гормоны, они из белков строятся. Может быть, недостаточно белок. Maybe because, maybe it is because all our hormones, they need proteins to be constructed. Maybe. Yeah, in vegetarian also we have many proteins. Yeah. But sometimes we don't know because our constitution may need something else. Maybe, yes. It's like this. Because if it is the only case, we should not have been born because our parents, grandparents not eating. Sure. Yeah. Sure. I was vegetarian. 15 years I was vegetarian with menses, so it's okay. Normal time of menopause. Yes. Okay. Sorry. So there may be suppression of menses. The cause may be anything. With grief also there is suppression of menses. Да, и также может быть психологическое подавление месячных. Когда мы очень сильно расстроились, могут месячные прекратиться. Это тоже подавление считается. A lady was brought to our clinic in our dispensaries. Нам в диспансер привели женщину. So she stopped her menses suddenly, and she was about 33 years age when she was brought to our clinic. Ей было 33 года, и у нее внезапно прекратились месячные. So again, all the investigations done and all the investigations are normal. И все ее анализы были в норме при этом. We have done detailed investigation now. The autoimmunes, the hormones, the also uh, the hormones which are helpful to the production of the hormones also. И ей проверяли все, ей проверяли гормоны, также гормоны, которые ответственны за выработку половых гормонов. Ей проверяли, ее проверяли на предмет аутоиммунных заболеваний, все проверили, все было So нормально. endometrium and even the eggs, everything is normal. Все, But still she had no menses. яйцеклетки были нормальны, ну, то есть все нормально у них было. So slowly while investigating case taking, it is about her menstruation and general health. She got typhoid. She got jaundice when she was born. И мы ее расспрашивали, у нее была желтуха новорожденных, она перенесла тиф в детстве. And she used to have headaches during the age of puberty. Headache. Headache. У нее, да, началась были головные боли с подросткового возраста. So she was given many remedies, and they are given tuberculum because of this habitual headaches. They are given natromur. Ей But давали still, препараты с туберкулином и натриумур из-за этих головных болей. there is no improvement. Но не было никаких изменений. She is getting acute conditions. When we give a remedy, instantaneously it is going off. But this menstruation is not, we cannot restore it still. То есть те симптомы, на которые мы назначали, они уходили, но месячные при этом не восстанавливались. So slowly again we started from the history, from her childhood. И опять мы стали брать ее кейс, с самого детства стали расспрашивать, что было. Then from her schooling age, she used to have a friend who is very dearest to her. И выяснилось, что в школьные годы у нее был был друг,
который ей очень был дорог. So later they studied together till graduation, И они до окончания школы дружили так. from school to graduation. Со They are школы, together. нет, со школы до окончания университета. So they both they both married. They both married separately, but their husbands are staying in the same city. So again they are together always. И они создали семьи, ну там по договоренности оба, и он, и она. Вот, но так как ее муж жил в том же городе, получилось, что они все время пересекались. So suddenly her friend died in an accident. И неожиданно ее этот друг, он умер от несчастный случай был, он умер. So after that she was so depressed and she used some antidepressant treatments for about 6 months, 7 months. И после этого она очень попала в депрессию и 6 месяцев принимала антидепрессанты. Because in the previous case taking, I had only one sentence that she previously she used antidepressant drugs. Then I investigated why she used this. Then I got this history. Предыдущие ее приемы, мы только записали, что она принимала когда-то антидепрессант, но мы не стали расспрашивать, а тут мы стали ее расспрашивать, и выяснилось, что выяснилась эта история. Then depending upon this, we have given Ignatia. И на основе этого симптома мы дали ей Игнац In 1000. тысячную. So we have waited for 2 to 3 months. Still we do not have any. We did not get any improvement. И 2-3 месяца не было никакого улучшения. Then later in my next tour, I saw it and again I have prescribed Ignatia 10,000. И в следующий прием я прописала ей Игнацию 10. Then after 1.5 months, she again started menstruation. И через 1,5 месяца у нее возобновились месячные. Okay. So in a Kent repertory, В репертуаре Кента we have only one medicine after grief. After grief in rubric suppression of menses after grief, only one medicine, Ignatia. Потому что у Кента в репертуаре подавление месячных после горя только один препарат, Игнация. Вау. I didn't know. So Dr. E.V.M. Acharya always used to tell when he was teaching us, if we can get the exact rubric in Kent's Materia Medica with only one drug, with that only one symptom, whole case will be reversed. Окей. Доктор Ивем Ачарья, он нас учил, что если мы найдем у Кента в репертуаре рубрику с конкретным симптомом пациента, где только один препарат указан, то мы смело можем опираться на этот единственный симптом и давать этот препарат. Окей. So, like that, we have many generally after washing feet, because in India we have a habit that after coming from outside we wash our legs, hands while entering into our house. So when there is some special ritual, it is compulsory that everybody they wash their hands and foot while coming to prayer or something. So like that, if some sensitive people will come and wash with cold water, suddenly they can have this suppression of menses.
А у нас в Индии, вы же знаете, да, при посещении храмов, каких-то святых мест, мы обязательно должны мыть руки, ноги и, ну, потом босиком ходить, если что, на самом деле, вот. И если человек чувствителен, то у него вот после такого может быть тоже подавление месячных. Then we have remedies like pulsatilla, Rostax, И тогда everything. у нас есть такие препараты, как пульсатила или Ростокс, они могут помочь при подавлении холодной водой. Ростокс, Ростоксиклендрон. 200. Should we give 200 or which potence in such case? If they come directly to us, 200 is enough. I Если don't они know прям if they use. придут, то можно и 200 дать. Но если много времени прошло, то больше. Generally, we are last. Generally, we are last to treat cases because if they get anything, first they go for investigations, they use all the medicines, and finally they come to us. Обычно гомеопаты, они стоят последние в очереди на лечение. И люди к нам приходят после многих всяких подавлений еще и аллопатическим лечением. It is funny because they use medicines for years. They come to us, we take case taking and we prescribe a medicine. And instantaneously they ask, oh, in how many days it will be cured? Yes. Yeah, and also a lot of people. After 1 month only, they're telling, your homeopathy doesn't help. I'm just leaving. Ну и говорит, очень интересно, они вот так вот годами, десятилетиями ходят к аллопатическим докторам без всякого результата. Потом они приходят к нам и задают интересный вопрос. Через сколько дней я вылечусь? Спрашивают. Ну да, у меня тоже, сам, я не знаю, треть моих пациентов через месяц или через полтора, там, они говорят, да, не помогает ваша гомеопатия. Не учитывая то, что они до этого по 5-10 лет лечились. Аллопатия, она тоже вообще не помогала, если что. About that, we tell many restrictions in food. Then they are scared. Oh, till how many days I have to stop all these things? И также они могут сказать, это нам нельзя будет чай пить, кофе пить, а через сколько дней можно будет? So, if a, if a if a person working in army in Russia come to our clinic, if you ask him to stop vodka, Или, например, парень из русской армии придет к вам на прием, это вы ему скажете, водку нельзя пить. Что он будет говорить? so the this success or failure of a case depends on many factors. Ну да, успех или неуспех лечения, он зависит от очень многих факторов. First, master has first given the first sentence that the time should come to him for betterment. If it is right time, then when you give some medicine, then only he will get improvement. Да, и нам нужно помнить то, что нам мастер объяснял, что человек, который пришел лечиться, он должен прийти к нам в верное время, тогда, когда ему пришла пора излечиться. И тогда вы ему даете медикамент, и он его излечит. In the explanation of Bhagavatam, in first part, in introduction, he has given that however efficient the medicine may be, if there is no lifeline in the hand of that person,
this efficient medicine cannot help him. If there is no, I didn't understand. Life, if there is no life for him, his Ah, lifetime is over. Then yes. whatever efficient the medicine may be, it will not help. Yeah. В комментариях Хакова там мастер говорит о том, что если к вам на прием пришел человек, дни которого сочтены, ну, в смысле, все, его жизнь заканчивается, то какой бы ни был правильный и эффективный ваш препарат, каким бы он ни был правильным и эффективным, он его все равно не вылечит, потому что пришел момент. So, learning carefully, applying carefully depends. It is on our part. В нашем видении только хорошо учиться и правильно применять то, что мы выучили. Then using regularly and following it carefully, it is on the patient's part. Принимать то, что мы прописали, следовать всем ограничениям и правилам, это в видении пациента. So then the remaining is in the hands of Lord, whether it comes to normal. Ну, а все остальное это в руках Господа. Because in any system of medicine, Потому что в любой, however efficient the doctor may be, no one has 100% success. потому что в какой бы системе медицинской доктор не работал, насколько бы талантливым и опытным он ни был, но нет ни одного доктора в этом мире, у которого было бы 100% выздоровление пациента. Because in every clinic we have some patients, they are taking regularly, very carefully since many years. Sometimes they are vexed and they ask why we are suffering so much. We are taking it carefully. We are also giving it carefully, but why they are suffering, there is no answer. И да, бывает такое, что в какой-нибудь клинике есть пациенты, которые годами ходят лечиться, и они все очень прилежно выполняют, что им говорят, но они продолжают также страдать. И когда они спрашивают, а почему вот мы же все делаем правильно, почему мы продолжаем страдать, ответа на этот вопрос нет, потому что доктор точно так же может спросить, почему ты продолжаешь страдать, никто не знает. See? Because in some cases, the doctors declare their death time. They say in 2 months you will die. After that, they come to home and they survive for years. Yes. Ну и бывают обратные случаи, когда доктора выписывают из клиники, говорят, что тебе осталось жить 2 месяца. Вот. И люди выходят, начинают там жить, и бывает, что они живут по несколько лет. Then in some cases, the doctors say, no problem for you. You can live for 12 or 13 years from here. You safely go home. And in the cab, while going home, he can die. We cannot say. Да, вот. Или наоборот, доктор выписывает тебя со словами, ну лет 20-30 у тебя точно есть, но по дороге домой человек умирает. So these are all limitations of medicine. Above medicine, there is something which is acting. Потому что не только от медицины зависит здоровье людей, потому что над медициной тоже кое-что есть, кое-что давлеет над медициной. So while we are studying, while we are in, we used to go with my father to medical tour. Почему мы учимся? Значит, мы с моим отцом, Сананта Кришной, мы ездили в медицинские туры, вы знаете. I'm sorry. It's okay. So Venu and myself, we used to do an experiment. We used to collect the birth data of the patient and we used to prepare a chart.
И мы решили сделать эксперимент. Мы собрали вот эти вот astrological chart. пациентов и решили сделать карты. Наталья. So whoever the critical cases, generally they used to approach father, approach Ananta Krishna. So that data we used to collect and we used to see the progression. And exactly on that day, they have some good angles with Jupiter. At that day, they used to come to. В очень сложных случаях они всегда обращались там не к более младшим докторам, а именно к Ананте Кришне. И мы рассматривали их карты. И всегда в день обращения к Ананте Кришне у этих людей был какой-то очень хороший аспект с Юпитером. So many, just we are learning at that time. So we used to experiment. Ну вот, I didn't see, I didn't hear. What did he say? At that time, we were just, I did not finish my studies. We are just following him and we are doing experiments. Да. В то время мы просто ему помогали, я еще не закончила свою учебу, поэтому я не принимал как доктор, и поэтому у нас было время на эти эксперименты, вот мы решили там исследование небольшое провести. Nice. So that is why, because when we are touring with him, when we see the cases which he had cured, previously also many doctors gave the same medicine to the same person. And again, after coming to master, he used to give the same medicine, same potency, and after that, the patient feels better. Вот еще интересный момент там был. Очень часто бывало так, что они до этого лечились у других гомеопатов. И когда они приходили к Ананте Кришне, он прописывал точно такой же препарат порой, точно в том же разведении. И если до этого он вообще не работал, то у мастера он срабатывал. This is healing, not medicine. Да, потому что это целительство, а не лекарство. Да. Such a thing happened here when I came here. So I was thinking before coming here to seminar, I was sick for a couple of weeks. And when I came here, I was a little bit afraid because I'm almost the only translator. I was thinking, if I catch cold, what will I do? Asking myself. And immediately after such a thought, the next day, I felt sore throat, itching in my nose, headache, everything. And I came, first translation was to Ananta Krishna. And mystically, I came absolutely sick. And by the end of this 1 hour, I was absolutely well. Yeah, and since then, чтобы не сглазить, I didn't have all these days. And I was thinking, I didn't tell it to anybody because from superstition, you know, because I had, but now it is last 2 days. I can tell this. It was such Yes. it was such miracle, and I recollected all the words by Ananta Krishna that if you are serving, then masters are thinking about your health, That is. money, about everything. It is so. I can translate, yes? Yes. Я когда приехала, я же перед тем, как сюда приехать, до горы Фуджи, я болела 2 недели. Сильно. То одно, то другое, то третье. Ну, прям вот ходить точно, на самом деле. Вот. Я только переболела, а сюда приезжаем, здесь тоже другой немножко климат. И я думала, вот я тут почти одна переводчица, но в первые дни я вообще думала, что одна, потому что мне казалось, что
Антон не справится. Я думаю, вот если я заболею, что мы будем делать? И на следующий день я утром проснулась совершенно правильно. Таких мыслей у меня, я вообще это, болезнь материализовать себе, это я умею. Я проснулась, у меня горло болит, носу скребет, голова раскалывается, все, приплыли. Вот, и я пришла, я переводила у Ананты Кришны, я вот начала перевод в совершенно больном состоянии. И ровно к концу часа я вообще забыла о своей болезни. Я встала и абсолютно, ну, вообще как будто ничего не было. Я никому не говорила, потому что боялась, что вдруг вернется. Сейчас уже 2 дня осталось, уже боялась сглазить. Думала, вдруг мне показалось. Yes, it is master. Yeah, Master Ige, once he had a very deep boil on his thigh. He could not move. With that, he got fever. Однажды у мастера Кей был большущий фурункул на бедре образовался, и высокая температура, он вообще не мог двигаться. Очень болезненно. So it happened that he had to stay in home for 2 months with this boil. И он с этим вот нарывом, он 2 месяца был дома. In the 2 months, he had given the explanation of Bhagavatam book. Я так и знала. Он написал книгу, комментарий к Бхагаватам. Пригвоздили к рабочему. So it is, when we get sick, we are so upset and we sit idly in the house. But he utilizes the time. That is master. Да, когда мы болеем, мы сидим дома и ничего не можем делать, да. Но использовать это время во благо служения, это вот мастерство, это как раз мастера могут. Many incidents. Once, master was sitting only singly, only by himself in the dispensary, and he is seeing the files, which are old files, discontinued files. He is taking off from the file and noting the numbers. И однажды сидел мастер в диспансере, он как-то каким-то образом оказался там совершенно один, и он просматривал старые файлы с кейсами. So a disabled came, suddenly he saw the master and he asked, "Oh, master, this is at this time you are so busy, I never see you here in dispensary at this time." А я к нему, who came? His disciple, one of the disciples. И кто-то из его учеников пришел, и он сказал: ой, я никогда в такое время вас не видел в диспансере. So then he said, "No, this body had some fever and headache. So I'm just seeing the files. There is nothing that I have to work physically or mentally for this work. Just it is mechanical work, so I can do this work. So I'm utilizing the time for master's work." That is what he answered. But this dispensary work is master's work. That is what master EK used to say. Да. So, and by noting these numbers and taking up the discontinued cases, no mental strain is required. So I'm doing this because I am sick. I'm utilizing the time for master's work. That is what he answered. И он сказал: да я просто здесь оказался, но так как вот эта работа, она совершенно механическая, то есть я перебираю эти файлы, убираю те, которые там не продолжаются, вот, я просто делаю здесь вот эту работу мастера. Я, наверное, что-то не поняла, потому что здесь были какие-то... Потому что в чем point, я не поняла. Each minute, how he worked, we cannot imagine. Да, как он работал, это вообще не представится. Can I ask you a question? Yes. About patient. He had varicose seal, and he had 3 surgery because he's not believing in homeopathy.
And he, some of this surgery, maybe for the first one, it was not successful, and they maybe harmed something. He has now thickening of genitofemoral nerve, and every time he's up and he's walking, he has this pains on the left side, radiating into bed, into leg, and into the stomach. And when he's laying down, everything is okay, because only when standing up, so there is pressure on the pressure, and it starts aching. Then the doctors, they thought that it was so some structural thing. Then they made some investigation and decided that it is more psychosomatic, and now he is taking antidepressant. Yeah, and also some physiotherapy, and he's better now. Pains are less. And I would like to know if I can give medicines together with antidepressants. Antidepressant is something which is I cannot understand. I cannot explain. It's brain depressors. Generally, they give. Catching the serotonin. Yes, serotonin in blood circulation. Yeah. Is it possible to give some staphysagria, or maybe, I don't know, natriumur to him like this? If it is some physical thing is there, then we can give him hypericum. If it is psychosomatic, we can give him arnica. I tried both. Arnica and hypericum didn't work at all. And afterward, he had this investigation, and they said that it is not harm to the nerve. It is something like. Then you can give highest MS. Yes. But together with antidepressant, or to wait until the end of the course of antidepressants? You can, after administering HICMS, he may feel, when he starts feeling better, you can slowly tamper the dosage of antidepressants. Okay. So start together. Okay. Thank you. Вопрос у меня такой был. У мужчины молодого варикоцели, и ему сделали сначала одну операцию, у него там был фимоз, ему там сделали обрезание, что-то там было не так, потом вторую, потом ему затыкали, короче, эти большие, короче, когда, когда в вену вот этот вот инертный материал вводят, а у него коллатералы начинали, 3 операции у человека, и развились боли сильные, только когда он стоит. И я пробовала арнику, я пробовала гиперику, ничего не получилось. А потом он проводил какое-то еще, делали обследование, и все-таки решили, что больше это психосоматика, да. И его начали лечить антидепрессантами. Я спросила, можно ли вместе с антидепрессантами давать препарат. И доктор посоветовал дать пиасцамус и сказал, что да, можно давать вместе с антидепрессантами. И, может быть, когда по мере улучшения можно уменьшать их. Дозу. Okay, thank you. So what shall we discuss in our next class? Давайте решим, что мы на следующем классе будем изучать. I have an idea. Okay, you have idea. Linda has idea. У Линды есть идея. We have a lot of neurodegenerative disease now. There are a lot of neurodegenerative diseases now. Degenerative. Yeah. New neurodegenerative diseases. Yes. Yeah. Okay. We discuss on Tuesday. Monday you will have the homeopathy class by Ananta. I have to attend some opening ceremony here in my city in the morning.
So it is not possible for me to attend. Tomorrow we don't have class. No class. Tomorrow I don't know. I have to ask. Tomorrow we do not have class. On Monday I am going. In the morning I have some appointment. Okay. So on Tuesday we meet again. Okay. On Tuesday you can give Yeah, class. Tuesday. Yes. Okay. Okay. Thank you. Thank you all. Vasudeva. Just a minute. Peter has question. Yes. Будет очень много возвращаться травмированных людей. Можно ли хоть как-то вкратце? Нервы. А? Нервы травмированные. Да. Вот именно, чтобы как помочь реабилитировать. Да. Реабилитация. Psychoreabilitation. Peter said that now because of war, there are too many people coming from war with nervous Psychosomatic. psychic states, and to help with rehabilitation, can we take something? But we So have, we will. but we have only one lesson, yes, class. Only one class. Only on Tuesday is last class. Is Tuesday last class? It was on Tuesday, so yes, early morning on Wednesday we are leaving. Oh, so early. Already the session is over. Yes. Every time we think, oh, the session is coming, we have to prepare something else. And once it starts, it goes very fast. We have so discuss. Yeah. Okay. Okay, Vasudeva. Okay, Vasudeva.